தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் in Hosea chapter 9 verse 12 தேவன் இப்படி சொல்கிறார். God says like this, நான் அவர்களை விட்டு போகும் நாளில் அவர்களுக்கு ஐயோ. the day on which I leave them there shall be woe unto them. அல்லது நான் அவர்களை விட்டு விலகும் நாளில் அவர்களுக்கு ஐயோ. The day when I depart from them, woe unto them. அவர் மட்டும் நம்மை விட்டு விலகுவாரானால் நம்முடைய நிலைமை பரிதாபமாக இருந்திருக்கும். If only he had ever left us, our position would have been surely miserable. ஒரு சமயம் நற்செய்தியாளர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி நிலையத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தோம். At a particular time I was holding a series of meetings to train up evangelists. 10 நாட்கள் தொடர்ந்து அவை நடைபெற்றன. For 10 days continually this training program for the evangelists was conducted. ஒரு நாள் அங்கு வந்த நற்செய்தியாளர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கும்படி நான் சொன்னேன். I had set aside one particular day to clarify the doubts in the hearts of the evangelist. அதில் ஒரு கேள்வி இப்படி இருந்தது. And one person asked a question like this. ஐயா, பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்யும் மகத்துவமான கிரியைகளை பற்றி சொன்னீர்கள். Sir, you told us about the wonderful things that the Holy Spirit can do. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரங்கள் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கண்ட வெற்றி சம்பவங்களை எல்லாம் சொன்னீர்கள். You narrated all the wonderful and mighty things that really happened through the operation of the gift of the Holy Spirit. ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி என்பதே இல்லையா? Does it mean that there are no failures in your life? சரியான கேள்வி. It was a very very penetrating question. அதற்கு நான் என்ன பதில் சொன்னேன் தெரியுமா? You know what answer I gave for that question? 40 ஆண்டுகள் நான் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன். 40 years I have ministered unto the Lord. அதில் கண்ட வெற்றிகளை எல்லாம் 10 நாட்கள் தான் சொல்ல முடியும். And I can only take 10 days to describe all the victories of 40 years. ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் கண்ட தோல்விகளை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் 40 ஆண்டுகள் வேண்டும். If I have to narrate all the failures in my life, I require 40 years to list them and mention them. நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் அப்படித்தான். Each one of our life is just like that. நாம் யாவரும் பல காரியங்களில் தவறுகிறோமே. All of us make blunders and make mistakes in many things. என்றாலும் அருள்நாதர் நம்மை விட்டு விலகவில்லை. Even then the gracious Lord had not left us. நம்மை கைவிடவில்லை. He had not forsaken us. நாம் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Oh, how much grateful we ought to be to him. நம்மேல் கிருபையாய் இருப்பதற்காக எவ்வளவு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Oh, how much we need to really thank him for his graciousness unto us. இந்த உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Today let's thank him from the bottom of our heart. நம்முடைய வாழ்க்கையை நாமே இன்று எடை போட்டு பார்ப்போம். Today let us measure and weigh our own life. எத்தனை தவறுகள் என்று கண்டுபிடிப்போம். How many mistakes we have committed, let us identify. அவற்றிற்காக மன்னிப்பு கேட்போம். Let us ask his forgiveness for those mistakes. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள், 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 1 Corinthians chapter 15 verse 10. தேவனால் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட பவுலடிகள் கூறுகின்றார். And Saint Paul, who was used mightily of God, says, நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினால் இருக்கிறேன். What I am is because of the grace of God. I am what I am by the grace of God. I am what I am by the grace of God. நான் இருப்பது தேவனுடைய கிருபையினால் இருக்கிறேன். I am what I am by the grace of God. எத்தனை மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம். Oh, what a joyful thing it is. நாமும் கூட இன்று நின்று கொண்டு இருப்பது அவருடைய கிருபையின் மேல். Even today if you are standing, it's because of his grace. 1 தீமோத்தேயு 1:13 அவர் இதை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது இப்படி சொல்கிறார். 1 Timothy 1:13 he describes it even more clearly. ஐயோ, நான் தூஷிக்கிறவனாய் இருந்தேன். Oh, I was a slanderer. நான் துன்பப்படுத்துகிறவனாய் இருந்தேன். I was a persecutor. கொடுமை செய்கிறவனாய் இருந்தேன். I was a wicked person. என்றாலும் even then இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை என் வாழ்க்கையில் பரிபூர்ணமாய் நிரம்பி வழிந்தது. The grace of God really overflowed in my life. இயேசு என்னை மாற்றினார். Jesus changed me. என் வாழ்க்கையை மாற்றினார். Jesus changed my life. என் வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாய் மாற்றினார். Jesus made my life holy என்று அவர் சொன்னார். And Paul says like that. இந்த வசனத்தில் பவுல் சொல்ல முயற்சிப்பது என்ன? What is that the Saint Paul is trying to convey in this verse? அந்த பரிபூர்ண கிருபை என் வாழ்க்கையை விட்டு விலகி போனார். If only that fullness of grace is taken away from my life, மறுபடியும் நான் தூஷிக்கிறவனாவே. I will one more time become a slanderer. துன்பப்படுத்துகிறவனாக மாறுவேன். I will once again become a persecutor. கொடுமை செய்கிறவனாக மாறிவிடுவேன். I will one more time become a wicked man. என்னோடு கூட இயேசுழைக்கார் ஊழியத்தில் சில முதியவர்கள் இருக்கிறார். There are very senior people who work along with me in the ministry of Jesus calls. அவர்கள் அரசாங்கத்தில் பெரிய பதவிகளை வகித்தவர்கள். And these people have held high positions in the government. அண்மையில் அதில் ஒருவருக்கு 70 வயது முடிவடைந்தது. Recently one person completed 70 years. அவர் என்னிடம் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? You know what he told me? Brother, எனக்கு 70 வயசு ஆகிவிட்டது என்று தயவு செய்து என்னை தள்ளி விடாதீங்க. Please don't send me
thinking that I have become old and I am 70 years. ஏதாவது வேலை கொடுங்க, Please give me some work. என்ன கூடயே வைத்துக் கொள்ளுங்க. Please keep me always with you. அப்பதான் தேவனுடைய கிருபை என் மேல் இருக்கும். Only then the grace of God will be with me. அந்த கிருபையினால் தான் நான் பிழைத்து வருகிறேன். And it's only because of that grace I survive. எனக்கு வயதாகி விட்டது என்று என்னை தள்ளிவிட்டால், Please don't, if you only you will send me away because I am old, அந்த கிருபை என்னை விட்டு நீங்கிவிடும். that grace will go away from me. இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Today all my children are blessed. நான் இப்பொழுது என் பேர குழந்தைகளுடைய திருமணங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். Now I am conducting the weddings of my grandchildren. எங்கும் சமாதானம், And all around I experience எங்கும் peace. ஆசீர்வாதம். All around I see blessings. ஐயோ இதெல்லாம் நீங்கி போகும். Oh, all these things will go away. தேவனுடைய கிருபை என்னை விட்டு நீங்கி போகும். If only God's grace will go, all these things will go away. என்னை ஊழியத்திலிருந்து நீங்கள் தள்ளிவிடும் அதே நாளில் நான் இறந்து விடுவேன் என்று சொன்னார். The day on which you send me away from the ministry, I will die, he said. என் அன்பிற்குரியவர்களே, Oh, dearly beloved. அவர் உலக வாழ்வை பற்றி சொன்னார். And he was mentioning about the earthly life. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கோ, But we, the children of God, தேவனுடைய கிருபை நம்மை விட்டு எடுபடும் அதே நாளில், the day on which the grace of God is taken away from us, நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வு முடிவடை. our spiritual life will come to an end. நாம் நிற்பது தேவனுடைய கிருபையின் மேல் நிற்கிறோம். If we stand, it is because of the grace of God we stand.